Dear valued viewers, today from the media centre of DubaI Camel Racing Club, we will review all of the action plus much more that took place at Al Marmoon racetrack, and here are the main headlines. The conclusion of the 6 qualifying races. The camels owned by His Excellency Sheikh Nahyan bin Diab Al Nahyan dominate the Thanaya racing category. Al Yafil and Al Shakla won the Elder Camel races for Their Highness the Sheikhs. Al Ghazaba and Suga won the Elder Camel races for the Gulf owners. The best timing recorded in the Elder Camel competitions. Tourist groups continued to visit the track. For this week's screenshot, we have chosen Friday afternoon, the 23rd of December, Al Marmoon racetrack arranged the final 6 qualifying races for Thanaya Elder Camels designated for Their Highness the Sheikhs. The distance was 8 kilometres and the races were divided into 14 rounds. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم أيها الإخوة. The first race for local Abkar was led by both Shawaheen and Al Miskar respectively, then came Lamar in the 3rd place. The trio continued leading, but in the last 2 kilometres the pace started to quicken between Al Miskar, who tried to snatch first place from Al Shikla, owned by His Excellency Sheikh Mohammed bin Diab bin Saif Al Nahyan. But the persistence of Al Shikla to win the race stopped her from fulfilling her wish. Al Shikla went on to win the race in style, crossing the finishing line in 13-16-4. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن دياب بن سيف آل نهيان على فوز الشكل بالمركز الأول، والصادق فضل الأمين خير من يصدق مع المراكز الأولى. الله 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 يا سلام، لحظات الوصول لخط النهاية بمضمار المرموم، تحفة ميادين السباق. المركز الثاني. The second open race for Thoroughbred Abkar saw a superb performance by the magnificent Al Shamika, owned by His Excellency Sheikh Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, who wasn't for catching from start to finish, boasting a huge time of 13:02. أحد شباب التضمير العمالقة، شباب الإمارات، شباب الخليج، شاب من أروع شباب نادي الشباب في التضمير وفي كل مجالات. The third race for local Jidan was won by DubaI, owned by His Excellency Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum. 3 competitors led the race from the beginning. Al Gayed, owned by His Excellency Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, took the lead first, followed by DubaI, owned by His Excellency Sheikh Maktoum bin Hamdan bin Rashid Al Maktoum, and Shaheen, owned by His Excellency Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, came third. In the middle of the race, the order changed when DubaI started challenging the leader in the final kilometre, where he succeeded to overcome the leader and took the race in 13:21.9. The 4th race, allocated for Thoroughbred Jidan, witnessed a 3-way competition between Najd, owned by His Excellency Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, who led. Then came Al Razi, followed by Mali, owned by His Excellency Sheikh Nahyan bin Diab bin Saif Al Nahyan in 3rd. By the 11th minute, Al Razi took the lead from Najd. Then, a minute later, the order changed in favour of Mali, who took the lead from Al Razi to put the race to bed in 13:21.2. Last Saturday afternoon, the 24th of December, Al Marmoon racetrack witnessed the final 6 qualifying races for Hall and Zamul, i.e. Elder Camels, allocated for Their Highness the Sheikhs over a distance of 8 kilometres, and the races were divided into 14 rounds. أجمل تحية أحييكم بها من هذا الموقع من ميدان سباق الهجن العربية الأصيلة.
first race for local hall was a trio challenge between Bint Sugan, owned by His Excellency Sheikh Maktoum bin Hamdan bin Rashid, who led. Then in second place came Hamlula, owned by His Excellency Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, and then came Al Yafil, owned by His Excellency Sheikh Mohammed bin Diab bin Saif Al Nahyan, who was in third. The three competitors continued at the front, but Al Yafil managed to take the lead temporarily when he was challenged by Hamlula in the final metres. But again, he took the lead back and fought strongly to win the race comfortably and recorded the best finishing time of 12:59.7. كفيت ووفيت يا صادق، نقول لك كفيت ووفيت، كفت اليافل ووفت. الله الله الله، وهذه لحظات الاقتراب من خط النهاية والوصول الرسمي، الإعلان الرسمي للإنجاز والانتصار والفوز بالمركز الأول. The second race for Thoroughbred Hall saw a fast start from Al Riyadiyah, owned by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Makifa, owned by His Excellency Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Nahyan, and in third came Noof, owned by His Excellency Sheikh Maktoum bin Hamdan bin Rashid Al Maktoum. These three fought till the final kilometre when Laftar, owned by His Excellency Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, took the lead, but surprisingly, the order of the race changed when Al Khamisa, owned by His Excellency Sheikh Nahyan bin Diab bin Saif Al Nahyan, found her strength to fight, accompanied by Shuda, owned by His Excellency Sheikh Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum. But Al Khamisa had the final say and won the race in 13:03.1. الخميس الله 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 للمرة الثانية على التوالي الخميس تهدي سمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيف. The third race for local Zamul, which showed Mayas, i.e. arrogant, owned by His Excellency Sheikh Rashid bin Hamdan bin Rashid Al Maktoum, won the race with a fantastic display. When he took the lead from his three rivals, Sahoud, owned by His Excellency Sheikh Maktoum bin Hamdan bin Rashid Al Maktoum, and Kuf, owned by His Excellency Sheikh Mohammed bin Diab bin Saif bin Mohammed Al Nahyan, and Al Qayyad, owned by His Excellency Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, in third place. He started to increase the speed, and in the final curve it was clear that he was the winner and crossed the finishing line in 13:31.7. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنئة لابو حمد مسري بن سالم بالعرض الحميري على هذا الفوز المميز الجميل لمياس. ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز، معلن الناموس بالتحدي وبالإثارة. المركز الثاني أتى خوف لسمو الشيخ يابس بن محمد آل نهيان. Then came the fourth race for Thoroughbred Zamul. This was won by Nashwan, owned by His Excellency Sheikh Zayed bin Saif bin Mohammed Al Nahyan, in 13:27.5. هنا بالانطلاق بالتحدي، ها هو نشوان يسيطر على زمام الامور ويضيف انجاز الى انجازاته السابقه. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن سعيد بن محمد ال نهيان، تهانينا لحمد بن حميد ليديلي على هذا الفوز المميز الجميل ولحظه وصوله الى خط النهايه.
best time for Thanaya was recorded by Al Shamika in 13:02. And the best time for Hall and Zamal recorded by Al Yafil in 12:59.7. On Friday the 23rd of December, the sun rose, showering Al Mamoom Sands with its golden rays, and the Thanaya qualifying races for Gulf owners began. There were 302 camels that went into the starting gates, divided into 16 races to cross a distance of 8 kilometres, and precious prizes were allocated to the first 10 places. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل. منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. The first open race was specified for local purebred Abkar. It was Gazaba, i.e. Attractive, who took the lead for a while, when another Gazaba, owned by Hamad Salim bin Salim Al-Katabi, came with speed from third to take second spot from Al-Wafba, forming a fierce three-way competition that lasted until the 12th minute. But it was Gazaba, owned by Hamad, who had the final word at the end of the race when she crossed the finishing line in 12:55.0. هي اليذابة على المركز الأول والبداية هنا في المركز الثالث. تظهر أيضا هنا محمد بن أحمد بن العقبي السلمي مياسة، ولكن خلاص سلام يا المدام، سلام ما شاء الله وتبارك الله. حمد بن سليم الاشتبي أحد الشعارات التي دائما ما تمثل خير تمثيل في كل المنافسات. حمد بن سليم الاشتبي مع اليذابة في المركز الأول. المركز الثاني الله يحجلنا ولكم خير وعافية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ركض اليذابة اليوم ركض طيب، الحمد لله رب العالمين. وهذا طول عمرك اللي متوقعينه منها. البكرة بكرة سبوق، العام لها سبق الحمد لله، سابقة في الرئيسي، والسنة أول دخول لها الحمد لله سبقت، والحمد لله ركضها طيب البكرة، واليوم أعطتنا الحمد لله ركض طيب، ونحن متوقعينها الركض منها الحمد لله. على ميدان المرموم مثل يوم تاخذ شهادة طول عمرك، شهادة معترف فيها. ميدان المرموم ميدان معروف، يعني المطية اللي تنجز في المرموم هذه طول عمرك تسجل في ملف يعني الشخصي القوي، يعني مو ميدان عادي، يعني تعرف يوفدن عليه السبق من كل دار. اليذابة طول عمرك تنحدر من سلالة شاهين، أبوها ولد شاهين كليلي بعير حمد بن سليم، وامها بن ظبيان. هذه سلالتها. هذا الهدي السبق هذا للوالد الله يطول عمره، اللي أسس وتعب في الإنتاج، ويستاهل الناموس ويستاهل الفرحة. إلى مقدمة الشوط لنرى من الجانب الآخر رهف لعتيج بالصلف بن ثاني بالعتيج الفلاسي اللي مسيطرة على المركز الأول، بينما المركز الثاني يأتي دور أريام للسيد جاسم بن سيف بن طوق العلي. وفي المركز The second race was an open one for thoroughbred Abkar. Again, we watched a three-prong challenge headed by Rahaf, i.e. Gentle, and followed by Ariam, i.e. Deers, and Gazoa, i.e. Invasion. And then we noticed Rahaf and Gazoa lost their energy and retreated to fourth in this moment. And Al Naifa, the Elegant, and Al Zahia, i.e. Arrogant, advanced to the second and third place respectively, trying to beat Ariam, owned by Jazim Saif bin Tuk. But they failed to catch her, and then she reached the finishing line in 12:58.3. هذا أول ما فتحوا الثمانية فازت بهذا الشوط. ما شاء الله ما شاء الله، تهانينا والناموس للسيد جاسم بن سيف بن طوق العليلي على فوز الريام بالمركز الأول. المركز الثاني رهف عتيج بالصلب الثاني بالعتيج. والله تعني لنا الشرف كبير تشارك في دورة المرموم وتسبق في المرموم. اللي تسبق في المرموم تاخذ شهادة تشارك في أي دورة، من تسبق في المرموم أكد لها بأي ميدان بتصير بتاخذ حقها وافي. من تسبق في المرموم أمورها زينة. والله ريام ناقة سبوق الحمد لله، ونحن مخرين هالسنة حق مثل هاي الأوقات. ريام أبوها ولد براق نابوده، وأمها بنت شاهين سعود. والله أهديه الداعم الرئيسي لهذا الشعار سيف بن مصبح بن طوق، ويستاهل. وهي الناقة تخصه هو بعد ما تخص حد غيره. أشكر نادي دبي
على هالتنظيم وعلى الإجراءات اللي يسوونها والتحضير، والميدان ما يحتاج أن أشكره. في إعلان الناموس وإعلان التحدي على أرضية هذا الميدان. النداء الأول للعشرة المراكز الأولى في هذا المسار مع المهجنات في 10 الأشواط. During the morning races allocated for Thoroughbred Abcar, the 10th race witnessed a brilliant performance displayed by the speedy she-camel Dalal, i.e. Vanity, owned by Ahmed Ali Salim Al-Karas Al-Kaitbi, when she crossed the finishing line in 12:52.7, recording the best time during the morning races. الكتبي يستاهل التهنئة الأولى لعلي بالخرس الكتبي الذي قاد دلال وقدم دلال، ولكن هذه تصل ثانينا لأحمد بن علي بسالم بالخرس الكتبي على فوز دلال بالمركز الأول وأداها وركضها الجميل. المركز الثاني صياد لسالم بن عيد. أسمانا اللي تنافست، ولكن عودة إلى بداية الشوط بعدما أنهينا النداء الثاني وأنهينا ال4 كيلومترات الأولى. On reflection, the 10th race appeared to be a duel from the beginning between Dalal and Siada, i.e. Hunter, who led the race until the last 1800 metres when Dalal took the lead quickly and registered her name as the speediest camel. This race watched Al Hazira, i.e. the Cautious, owned by Abdullah Saeed Al Raihi, challenged by Jabara, i.e. Giant, who displayed a nice performance, followed by Ryud, which means thunders. Suddenly, the race took different shape when Al Hazira from 7th advanced to the front to snatch second place, challenging Jabara. They both continued to fight for first place, but Al Hazira showed off her stamina, which enabled her to grant Ras Al Khaimah the title of this race, reaching the finishing line in 12:56.6. سلام لآل راس الخيمة. هذه الحذرة مشاهدي الأعزاء إنتاج وادي الصفا، هذه الحذرة على المركز الأول، ومشكور يا بن حلوكة. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز الناموس والانتصار على تحدي الحذرة في الشوط الخاص بالإنتاج. الحذرة طول العمر ابوها الحذر بن الشيخ حمدان بن راشد، انزين، وامها طول العمر بنت سراب، ومشاركاتها طول العمر صابجه طلع في الشمال، جايه ثالث على السياره لقيه، انزين، وسبق العام طول العمر عندها ضلع وعكه صحيه، ما شاركت اشتراكين في سيف العرب وكلها سبق. نعم، وصابت وعكه صحيه ولا ركضناها. هذه طول العمر راعي الحذره وعلي بن سعيد الرايحي، انزين، وعبد الله بن علي، ومشجعين الشعار. بيض الله وجوهكم وعليابكم الجنة على الترتيب والنظام العدل والترتيب العدل. The second race was for local reproductive thoroughbred camels Abcar. 4 horses led the race: Samuda, Al Shahina and Tamina. But Al Shahina, owned by Abdullah bin Ali bin Nawas Al Katabi, denied this group, level and took the race. The last 3 kilometres of the race showed Al Shahina losing her energy, and this opened the space for Munawara, i.e. Maneuver, owned by Rashid Ali Salim Bil Karas Al Katbi, to advance, granting Al Madam the second title. She crossed the line in 12:53.3. بالخرس يعلن الفوز ويقدم مناورة تهانينا لراشد بن علي بن سالم بالخرس الكتبي المركز الثاني. مناورة لها عدة فوز ومشاركاتها طيبة من يوم حجة، انزين، وسلالة مناور وامها بنت مصيحان. اول اهديه لنفسي ولعيالي وللعمال حتى والمشجعيني بعد. احنا نشكر شيوخنا على هالبادرة الطيبة، والحمد لله، واللي يفوز في هاي الميدان يعتبر انها ماخذ جائزة قيمة. The second day was allocated for Hall and Tamul for golf owners. 346 camels participated over 8 kilometres and the races were divided into 16. على الهواء مباشرة وعبر قناة دبي ريسينج لننقل لحضراتكم من هذا المكان، من ميدان سباق الهجن العربية الأصيلة
بمنطقة المرموم في إمارة دبي، أشواطي الكبار من الحول والزمول على أرض تحفة ميادين السباق. The main race was designated for local purebred Hull, which witnessed Suga take the title of this race, registering a new record time of 12:56.5. أعزائنا من سلطنة عمان على الهواء مباشرة، وخاصة سلطان بن حميدي بن سالم بن العمري. يا سلام على فوز صوغة بالمركز الأول في الشوط الرئيسي الأول للذلل المحليات الأصايل، وهذه لحظات الوصول المركز الثاني. والله مشاركة تبيض الوجه في المرموم، ونقطة في المرموم تسوى لها 1000 نقطة. صوغة أبوها ولد شاهين الكليلي وأمها محلية. مشاركاتها طال عمرك عندها اشتراكين سبق الموسم، وياها رابعة كاس الخليج، وهذا اليوم المشاركة لها عقب كاس الخليج. ناموس أهديه لأهالي محود وأهالي السيل بالتحديد. The second race was allocated for Thoroughbred Hall. This race was won by Magasa, owned by Abeid Sultan Abeid in 1309-2. السيد عبيد والسلطان بن عبيد من مرخان الاجتبي. وسلام يا البرير، سلام يا البرير، سلام. لحظات الوصول الجميلة بدون تعليمات، بدون عصايات، بدون أصوات. المركز الثاني. والله ميدان المرموم يعني ميدان مشتهر على الدولة كاملة، يعني مثل الشحانية، مثل الوثبة، يعني مشاركات في المرموم إنجاز، روحه إنجاز، وترتيب عندكم ما شاء الله ولا أحسن من كذي. مقصصة، أبوها مقصص، ولد مقصص شيبة بعير بن عمهي، وأمها بنت شاهين كليلي، وهم إنجازات بكرة سبق، كلها سبق، يعني من يوم هي حجة ولجية إذاعة بكرة تعوقت ما ركضت ثنية، أدخلناها في الحول ما شاء الله عليها، العام كلها سبق، والسنة من أول دخولها، أول مدخلها سبقت بيرج فيها. والله أقدم الشكر لنادي دبي على ترتيباته وعلى اهتمامه بالمشاركين. The first race designated for the local reproductive purebred hall saw Masiha, owned by Ali Hamad Ali Al Awais, win the race in 13:09.5. مغافل اهالي مغافه واهالي بريمي يستاهلون السلامات في هذا الصباح. يا سلام، تهانينا يا الشاعر حمد بن علي العويسي على هذا الفوز. والله مصيحة طال عمرك من يوم شدوها في طيمة ولين الحين ناقة حايل، ناقة سبوق، لكن تمر بوعكات صحية، ولا هي اخوانها من لهم كلهم واحد عند العاص محمس وسبوق، وطال عمرك وواحد طال عمرك منتقل من الكيت للرئاسة، وله عدة سبقات وماخذ سياير. وسلالة مصيحة طال عمرك ابوها الحذر بعير حمدان بن راشد، سلالة جبار الشيبة، وطال عمرك وامها بنت مصيحان زايد طيب الله ثراهم. أهدي الفوز لمالك مصيحة حمد بن علي العويسي صاحب النجوم الخمس، ولكل محبين هذا الشعر. أشكر قناة دبي ريسنج والقائمين على هذا الإعلام، وبيض الله وجهكم كثير. The second race was allocated for the reproductive thoroughbred hall. It was won by Al Wabra, owned by Ali Abdullah Ali Al Nawas in 13:04.4. سلام واسعد الله صباحكم، جود مورنينج على هذا الفوز والناموس علي بن عبد الله بن علي بن نواس الكتبي. تهانينا على فوز وبرة بالمركز الاول. المركز الثاني المشاركات الحمد لله طيبه، وميدان المرموم ميدان ذكي، ونحن نتشرف ان نشارك في ميدان المرموم. راهي ابوها راهي بعير الخايم مظفر مخموش العامري، وامه بن صوغان، حاصل على السيارة الموسم الماضي، والسنة سابق مرتين وهذا السبق الثالث له. أهدي الفوز والناموس لأبوي سالم بن دري وإخواني كافة، ومشجعين شعار الشبل سالم بن دري فلاحي. نعم، هي البكرة سبوق، وماخذه في قطر سيارة وماخذه في الوثبة سيارة.
The best time for Thanaia camels for golf owners was recorded by Dalal, owned by Ahmed Ali Salim Al-Karas Al-Katabi in 12:52.7. The best time for Hall and Zamal, recorded by Salga, owned by Sultan Al-Hamadi Al-Amri in 12:56.5. The skyscraper's topped by Khalifa Tower, i.e. Burj Khalifa, the tallest tower in the world, surrounds Dubai coastal city. But the desert also has its own distinguished attraction, where foreigners prefer to spend their leisure time in Al Mamoon racetrack. Beautiful, beautiful surroundings and very Arab-like. I was quite surprised how small the camels were that were racing and how different they are to the other camels that have the larger sort of humps on their backs. The horse racing is a lot faster. The camel racing obviously is slower, at a slower pace. I was quite surprised with the robot on its back and its whip, whereas the horse racing, we've been to Medan and we've seen the horses with the jockeys. Yes, it's our first time, so I've loved it. It's been fantastic. Yeah, the camel racing is spectacular with the robots on top and kind of making the camels go faster, and just the look of the camels is great to see them. And such long races, like 10k or 12k. I mean, it's fantastic. They have some really good stamina, so it's fantastic. I think it's a great place to come to get very close to the animals. I think in the UK, when you go to the horse races, you can't really get very close to the animals, but here you can see the animals very, very close up. It's a very nice atmosphere to bring family to. You have the screen so you can see what's happening. You can get close to the start of the race and the finish of the race, which makes it a great spectacle. It's great viewing. We like it. It's really nice to see the camels racing. It's the first time, so we enjoyed it. Well, it's a Dubai tradition, so we wanted to see it. We lived here for 2 years now. We had to see it. No, we didn't support any camels. We didn't see the difference between the camels. Absolutely. The season runs until February, but they definitely have to come here. Well, the camels don't have riders anymore on it. They have robots on it. It's nice to see. It's good that they have robots, so no child riders anymore. And it's 8 kilometers, so you can see the start and you can walk to the finish and see the finish at the same time. It's really fun. Everybody should come here. For this week's screenshot, we have chosen Now you can review the schedule, the main races that are coming up locally and abroad. We've reached the end of Al Mamoon News. We'll see you next week with a new episode.